ఈరోజు మనం ఈ 4K యాక్షన్ కెమెరా అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం. వీటి స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చి 4K వీడియో, రెటినా ఎల్సిడి స్క్రీన్, 2 hours బ్యాటరీ లైఫ్ ఉంటుంది, 2.4 GHz 5 GHz వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, Ambrella A9 SE CPU ప్రాసెసర్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఫస్ట్ చూడగానే మనకి యాక్షన్ కెమెరా ఉంది. ఇది బ్యాటరీ వచ్చేసి 1400 amperes ఉంటుంది. యాక్షన్ కెమెరా తీద్దాం. ఇది యాక్షన్ కెమెరా. మనం బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకున్నట్టయితే చాలా హార్డ్ ఉంది, బాగుంది. బాక్స్లో చూసినట్టయితే ఏం లేవు. ముందుగా బ్యాటరీ పెడదాము. ఇది పూర్తిగా టచ్తో వస్తుంది. మనం రిజల్యూషన్ పెట్టుకోవచ్చు, మన వీడియో తగ్గట్టుగా రిజల్యూషన్ మార్చుకోవచ్చు. వైఫై కనెక్టివిటీ ఉంది, SD కార్డ్, కెమెరా మోడ్స్ ఉన్నాయి, ఫోటో మోడ్, టైమర్ మోడ్, బర్స్ట్ మోడ్, టైమ్ ల్యాప్స్, వీడియో, స్లో మోషన్ ఉంది, లూప్స్ ఉన్నాయి, ఫోటో ప్లస్ వీడియో ఉంది. పూర్తిగా టచ్తో వస్తుంది, వైఫై కనెక్ట్ చేయొచ్చు. దీంట్లో లైవ్ కూడా వస్తుంది, లైవ్ కూడా ఇవ్వచ్చు మీరు. ఇది ఫ్రెండ్స్ Y4K యాక్షన్ కెమెరా. దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇది బడ్జెట్లో ఉన్న బెస్ట్ యాక్షన్ కెమెరా. You're all